အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့အားဆိုဒီ Khan Academy မှာရှိရ linear algebra နဲ့ပတ်သက်တာကိုလုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဘောပေါ့နော်လို့ဆိုတော့အခုလောဆယ်ဒီအခု vector နဲ့ပတ်သက်တာလေ့လာပြီးသွားပြီအခု matrix နဲ့ပတ်သက်တာပြန်ပြီးနည်းနည်းလိုက်လေ့လာတဲ့ဘောပေါ့နော်ဒီနေ့ဆိုရင်ဒီ vector နဲ့သူက matrix နဲ့မြောက်လိုက်တဲ့ဟာကတွေ့ရတဲ့ဟာတွေက automatically linear transform ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူပြောသွားတယ်ပေါ့နော်အားနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူပြောသွားတယ်ဒီဟာလေးအဲ့လိုပြီးသွားသလားမပြီးသွားဘူးမပြီးသေးဘူးထင်နေတာလေအစလေးဆိုတော့လေဒီဟာဒါကြတော့ linear transform ဘယ်လိုလုပ်လဲပေါ့နော် matrix vector product ဒါပြီးသွားပြီ let's remember ဆက်ဝင်ကြည့်လိုက်မယ်နော် sorry သိအောင်လို့လေအဲ့လက်ထင်တာမမဒါလေးအဲ့ဆိုပြီးသွားပြီလားလို့ပြန်အဲ့လက်ပြီးသွားလို့ခံစားတယ်ပြီးသွားလို့လည်းခံစားပြန်ကြည့်အောင်ပြန်ကြည့်အစပြန်ကြည့်လိုက်အောင်နော်နည်းနည်းလေး vector နဲ့တူလို့တာတဲ့ဟာတော့တူတူပဲနောက် example တစ်ခုထပ်ပေးတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ် First column and that entry has a 1 and then let's have an n by n matrix that looks like this. Let me just see if I can do it in general terms. In the first row and first column and that entry has a 1 and then everything else, the rest of the n minus 1 rows in that first column are all going to be zeros. So it's going to be zeros all the way down to the nth term. And in the second column, we have a 0 on the first component, but then a 1 in the second component, and then it goes zeros all the way down. And you keep doing this. In the third row, in the third, or let me say third column, although it would have applied to the third row as well, that the 1 shows up in the third component, and then it's zeros all the way down. And this, essentially, you have the 1s filling up the diagonal of this matrix right here. So if you go all the way to the nth column, or the nth column vector, you have a bunch of zeros, until you have n minus 1 zeros, and then the very last component, the nth component, there will be a 1. So you have essentially a matrix with ones down the diagonal. Now, this matrix has a bunch of neat properties, and we'll explore it more in the future. But I'm just exposing you to this because it has one very neat property relative to linear transformations. But I'm going to call this the identity matrix, and I'll call this I sub n. And I call that sub n because it's an n by n identity matrix. If I sub 2 would be equal to a 2 by 2 identity matrix. It would look like that. And I sub 3 would look like this. 1 0 0 0 1 0 0 0 1. I think you get the point. Now the neat thing about this identity matrix becomes evident when you multiply it times any vector. So we can multiply this guy times a n component vector, a member of Rn. So let's do that. So if we multiply this matrix times, let's call this vector x. This is x1, x2, all the way down to xn. What is this going to be equal to? So if this is vector x right here. So if I multiply matrix I, my identity matrix, I sub n, and I multiply it times my vector x, where x is a member of Rn, has n components, what am I going to get? Well, I'm going to get 1 times x1 plus 0 times x2 plus 0 times x3 plus 0 times x4, all of that. So it's essentially I'm going to have, you can kind of view it as this row dotted with the vector. So the only non-zero term is going to be the 1 times the x1. So it's going to be x1. Sorry, let me do it like this. So you're going to get another vector in Rn. You're going to get another vector in Rn, like that. And so the first term is that row essentially being dotted with that column. So you just get x1. And then the next entry is going to be this row, or you could view it as the transpose of this row dotted with that column. So 0 times x1 plus 1 times x2 plus 0 times everything else. So the only non-zero term is the 1 times x2. So you get an x2 there. And then you keep doing that. And what are you going to get? You're going to get an x3 because the only non-zero term here is the third one. And you're going to go all the way down until you get an xn. But what is this thing equal to? This is just equal to x. So the neat thing about this identity matrix that we've created is that when you multiply it times any vector, you get the vector again. The identity matrix times any vector in Rn, it's only defined for vectors in Rn, is equal to that vector again. And actually the columns of the identity matrix have a special, I guess the set of columns has a special name. They are called, so if we call this first column E1 and this second column E2 and the third column let me see, E2 and the third column E3, and we go all the way to En,
these vectors, these column vectors here, the set of these, so let's say E1, E2, all the way to En, this is called the standard basis for Rn. So why is it called that? Well, the word basis is there, so two things must be true. These things must span Rn, and they must be linearly independent. It's pretty obvious from inspection they're linearly independent. If this guy has a 1 here, and no one else has a 1 there, there's no way you can construct that 1 with some combination of the rest of the guys, and you can make that same argument for each of the 1s in each of the components. So it's clearly linearly independent. And then to see that you can span, that you can construct any vector with a linear combination of these guys, you really just have to, whatever vector you want to construct, if you want to construct x1, let me put it this way, if you want to construct this vector, let me write it this way, let me pick a different one. Let's say you want to construct the vector a1, a2, a3, all the way down to an. So this is some member of Rn. You want to construct this vector. Well, the linear combination that would get you this is literally a1 times e1 plus a2 times e2 plus all the way to an times en, right? You just, this scalar times this first column vector will essentially just get you, what will this look like? This will look like a1, and then you'd have a bunch of zeros. You'd have n minus 1 zeros plus 0, and you'd have an a2, and then you'd have a bunch of zeros, and then you keep doing that, and then you would have zeros, a bunch of zeros, and you would have an an. And obviously, by our definition of vector addition, you add all of these things up, you get this guy right here. And it's kind of obvious, because this right here is the same thing as our identity matrix times a1. I just wanted to expose you to that idea. Now, let's apply what we already know about linear transformations to what we've just learned about this identity matrix. I just told you that I can represent any vector like this. Let me rewrite it maybe in terms of x. I can write any vector x. I can write any vector x as a linear combination of the standard basis, which are really just the columns of the identity matrix. So I can write that as x1 times e1 plus x2 times e2 all the way to xn times en. And remember, each of these column vectors right here, like for e1, is just 1 in the first entry, and then all the rest are zeros. E2 is a 1 in the second entry, and everything else is 0. En or E5 is a 1 in the fifth entry, and everything else is 0. And this I just showed you, and this is a bit obvious from this right here. Now, we know that by definition, a linear transformation, a linear transformation of x, let me put it this way. A linear transformation of x, of our vector x, is the same thing as taking the linear transformation of this whole thing, other color, is equal to the linear transformation of, let me say, actually, instead of using the t, let me use t. Instead of using L, let me use t. I used L by accident because I was thinking linear. But if I were to take the linear transformation of x, because that's the notation we're used to, that's the same thing as taking a linear transformation of this thing. They're equivalent. So x1 times e1 plus x2 times e2 all the way to plus xn times en. It's equivalent statements. Now, from the definition of linear transformations, we know that this is the same thing, that the transformation of the sum is equal to the sum of the transformation. So this is equal to the transformation of x1 e1 plus the transformation of x2 e2, where this is just any linear transformation. Let me make that very clear. This is any linear transformation. Any linear transformation. This by definition, linear transformations have to satisfy these properties. So the transformation times x2 e2 all the way to this transformation times this last entry, the scalar xn times my standard basis vector en. And we know from the other property of linear transformations that the transformation of a vector multiplied by the scalar is the same thing as the scalar multiplied by the transformation of the vector.
That's just from our definition of linear transformations, plus x2 times the transformation of e2 plus all the way to x, let me write, all the way to xn times the transformation of en. Now what is this? I could rewrite this, so everything I've done so far, so the transformation of x is equal to that, which I've just, using our properties of linear transformations, all linear transformations, this has to be true for them. I get to this, and this is equivalent, this is equal to, if we view each of these as a column vector, each of those as a column vector, this is equal to what? This is equal to the matrix, where this is the first column, T E1, and then the second column is T E2, and then we go all the way to T En times let me put it this way, times x1, x2, all the way to xn. We've seen this multiple times. Now what's really, really, really neat about this is I just started with an arbitrary transformation. And I just showed that an arbitrary linear transformation of x can be rewritten as a product of a matrix where I'm taking that same linear transformation of each of our standard basis vectors, and I can construct that matrix, and multiplying that matrix times my x vector is the same thing as this transformation. So this is essentially showing you that all transformations, let me be careful, all linear transformations can be represented by, can be a matrix vector product. Not only did I show you that you can do it, but it's actually a fairly straightforward thing to do. This is actually a pretty simple operation to do. Let me show you an example. And this is what, I mean, I don't know, I think this is super neat. Let's say that I'm just going to make up some transformation. Let's say I have a transformation, and it's a mapping between, let's make it extra interesting, between R2 and R3. And let's say my transformation, let's say that T of x1, x2 is equal to, let's say the first entry is x1 plus 3x2, the second entry is 5x2 minus x1, and let's say the third entry is 4x1 plus x2. This is a mapping. I could have written it like this. I could write T of any vector in R2, x1, x2, is equal to, maybe this is just redundant, but I think you get the idea. I like this notation better. x1 plus 3x2, 5x2 minus x1, and then 4x1 plus x2. This statement and this statement I just wrote are equivalent, and I like to visualize this a little bit more. Now, I just told you that I can represent this transformation as a matrix vector product. How do I do it? Well, what I do is I take the transformation of this guy. So what am my domain right here is R2, and I produce a vector that's going to be an Rn. So what I do is, let's say, so I'm concerned with multiplying things times vectors in R2. So what we're going to do is we're going to start with the identity matrix, identity 2, because that's my domain, and it just looks like this, 1, 0, 0, 1. I'm just going to start with that. And all I do is I apply my transformation to each of the columns, each of my standard bases. These are the standard bases for R2, right? And you might be, wonder, I showed you that they're bases. How do I know that they're why are they called the standard bases? And I haven't covered this in a lot of detail right yet, but you could take the dot product of any of these guys with with any of the other guys, and you'll see that they're all orthogonal to each other. The dot product of any one of these columns with the other is always 0. So that's a nice clue, and they all have length of 1. So that's a nice reason why they're called the standard bases. But anyway, back to our attempt to represent this transformation as a matrix vector product. So we say, look, our domain is in R2. So let's start with I2, our we could call it our 2x2 identity matrix, and let's apply the transformation to each of its column vectors, where each of its column vectors are a vector in the standard basis for R2. So I'm going to write it like this. The first column is T of this column, and then the second column is going to be T of 0,
1. And I know I'm getting messier with my handwriting, but what is t of the vector 1, 0? Well, we just go here and we construct another vector. So we get 1 plus 3 times 0 is 1. Then we get 5 times 0 minus 1, so that's minus 1, right? x2 is 0 in this case. And then we get 4 times 1 plus 0, so that's just 4. So that's t of 1, 0. And then what is t of, t of 0, 1? T of 0, 1 is equal to, so we have 0 plus 3 times 1 is 3. Then we have 0 minus 1 is minus 1. Let me make sure I did this one right. What was this? This was 5 times 0 minus 1. And then, 5 times 0 minus x1, which is 1. Now this case, it's 5 times, I have to be careful. This is 5 times x2. x2 is 1. So 5 times 1 minus 0. So it's 5. And then I have 4 times 0 plus x2 plus 1. And I just showed you if I replace each of these standard basis vectors with the transformation of them, what do I get? I get this vector right here. So I already figured out what they are. I get, if I take this guy and evaluate it, it's the vector 1, minus 1, 4. And then this guy is a vector 3, 5, and 1. And so what we just did, and this is, I don't know, for some reason I find this to be pretty amazing. We can now rewrite this transformation here as the product of any vector. So if we define this to be equal to A, so we could write it this way. We can now write our transformation of x1, x2 can now be rewritten as the product of this vector. I'll write it in green. The vector 1, 3, minus 1, 5, 4, 1 times our input vector, x1, x2, which is super cool because now we just have to do a matrix multiplication instead of this. And if we have some processor that does this super fast, we can then use that. And what's really, I don't know, I think it's especially elegant because what happens here is we applied the transformations to each of the columns of a 2 by 2 matrix, and we got a 3 by 2 matrix. We got a 3 by 2 matrix, and we know what happens when you multiply 3 by 2 matrix times a vector that's an R2, or you can almost view this as a 2 by 1 matrix. You're going to get a vector that is in R3, right? Because you're going to have these guys times that guy is going to be the first term, these guys times these guys are going to be the second term, these guys times those guys are going to be the third term. So by kind of creating this 3 by 2 matrix, we have actually created a mapping from R2 to R3. Anyway, for some reason I find this to be especially neat. Hopefully at least you find this somewhat instructive. တော်တော်လေးတော့မိုက်တယ်ပေါ့နော်သူပြောတဲ့ဟာလေးဒီဟာလေးကဒီ transformation သူကဒီဟာလေး identity metric နဲ့ပတ်သက်တာကိုမြစ်စီပုံမြင်ကြမယ်ထင်တယ်နော်သူကမြန်သွားတယ်ချားလူလည်းကြည့်နေဆိုတော့ဒီဟာလေးချက်ပြန်သွားပြန်ဒီမှာလေးဆိုရင်ဒီ identity metric နဲ့ပတ်သက်တာလေးတော်တော်လေးပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီခုနဒီဟာလေးကြည့်မယ်ဆိုတာအဲ့ဒါဆိုဟိုအရင်တော့ငယ်တော့တင်ခဲ့ဘူးလေ identity metric ပေါ့နော်ဒီတစ်ခုလုံးကသူကဒါတွေကအားလုံးက1 နေပေါ့နော်ကျန်တာတွေအားလုံးက0ပေါ့ဒီတိုင်းလည်းပဲဒီမှာ i2 မှာဆိုဒီမှာကျတော့သူက n by n လို့ပြောတာဖြစ်တော့တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒါ2ဒီမှာဆိုရင်3ပေါ့နော်သူရဲ့ဒီ dimension ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပြောင်းသွားပုံစံမျိုးပေါ့နော် identity metric ကလေအဲ့လိုလေးရှိရဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့သူအဲ့ဒါလေးဘယ်လိုလဲခေါ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းသူပြောတာဒီမှာ standard basis ဒီက unit basis လို့လည်းခေါ်ပါရအဲ့ဒါဆိုဒီ machine learning course မှာလေ mathematics for machine learning course မှာဆိုဒါလေးကို unit basis လို့ခေါ်ပါရလားဒီမှာဆိုရင် standard basis လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ပုံစံမျိုးလေးသူပြောချင်တာဒီမှာဆိုရင်ဒီညာပဲ1ပေါ့နော်တဲ့နဲ့အကုန်လုံးကဒီမှာဆိုဒီဟာမှာ plan လို့ဒီဟာလေးတစ်ခုပဲရှိနေဆိုတဲ့အကြောင်းလေးသူပြောပြသွားတဲ့သဘောလေးပေါ့နော် identity metric ရဲ့ properties တွေတချို့လေးကိုလည်းသူပြောပြသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်များသူက theory ကိုသူကတေချာလေးလုံးဝငါပြတာရုံတဲ့ပုံစံမျိုးသူမဖြစ်စေချင်တာလည်းပါပါတယ်တေချာလေးကိုအဲ့လိုဆိုအသေးစိတ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုတွက်လဲပါလဲဆိုတော့သူတေချာပြန်ပြောတဲ့သဘောလေးပေါ့အမှန်မှန်တော့လေအရင်တို့ဒီမှာအရင်ခေါင်းစားမဲ့ဟာတော့တိတ်မပါဘူးလို့အဲ့ဒါမြင်နေပေါ့နော်သူ example လေးလည်းပြောသွားဒီဘက်နောက်ပိုင်းနေမှာလေဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး question လေးတွေမေးကြရှိတာအဲ့ဒါစနားလည်းသူပြန်ဖြေပေးမယ်လေငါတို့ညီမတို့ကြည့်တော့အဆင်ပြေကြလား
အားလုံးစင်နေကြဒီဟာလေးကိုလေနားလေလားဘယ်လိုရှုပ်နေလဲကိုကောင်းနေမှာလေ ဟုတ်ဒီပါလေနောက်တစ်ခေါက်တော့ပြန်ကြည့်ရမယ်တွေ့အဓိကအဲ့ဒါ message တင်တာပေါ့နော်ဘာ message တင်လဲဆိုတော့ဒီမှာလည်းဆိုတကသုံးနေတာပေါ့နော်အဲ့လိုဒီမှာ input ကကြတော့လေဒီမှာ transformation ဆိုတဲ့သဘောတိုင်းပေါ့နော်ကိုက R2 က dimension က2ရှိတဲ့ဟာကို 3D ကိုဘယ်လိုပြောင်းလဲလဲဆိုတဲ့သဘောလေးပေါ့နော်သူက transform လုပ်လိုက်တာသိရမလား 2D space ကနေပြီးတော့ 3D space ကိုဘယ်လိုပြောင်းမလဲပေါ့နော်ပြောင်းအဲ့ entity method နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုပြောင်းသုံးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးသူပြောပြ product တွေကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလဲကြည့်ပါဦးဒါဆိုတော့မှာ transfer လုပ်ရမှာဒီ R2 ပေါ့နော် R2 ဖြစ်တဲ့ဒီ H1 နဲ့ H12 ကိုဒီမှာ 3D view သွားမယ်ပေါ့ 3D ပြောင်းတဲ့ခါကျရင်ဒီ R2 ရဲ့ value ကနေဘယ်လိုပြောင်းလို့ရမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပြောပြတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပဲ transfer လုပ်လိုက်ရင်ဒီမှာဆိုဒီလိုမျိုးဆိုရင်ဒါလေးက constant ပုံစံမျိုးတော့မြင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်သူကဒီဘက် value တွေတိတ်ပြီးတော့ view set ဒီမှာဆိုရင်တော့ဒါကဘယ်ပြောမလဲ metric ရဲ့အဓိကအားတာချက်ကသူက multiple instant တွေလဲဆိုတာအဖြေချတာသိရမလား multiple equation တွေတစ်ခါတည်းနဲ့အဖြေရအောင်လို့လေမျိုးချတဲ့သဘောပုံစံမျိုးပေါက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုဒီမှာဆိုဒီ information တစ်ခုရှိပြီဆိုတာနဲ့ဒီဟာလေးတွက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကသတိထားမယ်သူကပြောချင်တာဒီ identity metric မှာဆိုရင်တဲ့သူက information တွေအားလုံးကဒီဟာတွေအားလုံးကသူက linearly independent ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးသူသုံးသွားပါရောလားဒီနေ့မှာ linearly independent ဆိုတဲ့စကားလုံးကလည်းခဏကြားဘူးလေပေါ့နော် dependent ဖြစ်တာနဲ့ independent ဖြစ်တာနဲ့အဲ့ဆိုဒီ machine learning problem တွေပေးတဲ့ခါကျရင် information တွေက independent ဖြစ်တယ်လေကိုယ့်အတွက်ပိုကောင်းတယ်လေပေါ့နော်ဒီနေ့ dependent ရှိတဲ့ဟာတွေတော်တော်များကိုယ့်ရဲ့ model တိတ်ပြီးအကျိုးမပြုဘူးပေါ့နော်သူက information တွေက dependent ဆိုရင်တိတ်ပြီးတော့ဒီ dependent ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ information က dependent ပြန်ပြီးရှာလို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်တိတ်ပြီးတော့ model ကတိတ်ပြီးတော့လေ့လာတာတိတ်မရှိဘူးသူလန့်တာတိတ်မရှိဘူးပေါ့နော်linearly independent ဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးတွေဆိုတော့ဒါ information အသက်တွေကွာသူ့ကိုဖိရမယ်အသက်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလေးကိုပိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သဘောလေးကိုပြောချင်တာပေါ့နော်ဒီဟာလေးကဒီက linearly independent နဲ့ linearly dependent စကားလုံးလေးကိုနည်းနည်းစီတယ်နည်းနည်းကြရှိသေးတယ်ပေါ့နော်မထားစေချင်တဲ့စကားလုံးလေးကြတင်ချာတေးအောင်ခဏထားအရင်ဆမ်မဖြစ်ဝဲလို့ဆိုလုံနာဖြစ်တာမဟုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲဆိုကိုက machine learning မှာ apply လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဓိကဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတာပေါ့ intuition ဝဲလို့ဆိုအမြင်မှတ်စေချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီ linear transformation မှာအဓိကလည်းဆိုတော့ transform လုပ်ကြတော့မှာလေ 2D space နဲ့ 3D space ကိုပြောင်းတာဖြစ်ဖြစ်ဒါမျိုးတွေကဒီ machine learning problem အခု image နဲ့ပတ်သက်တာလုပ်တဲ့ခါကျရင်ပို့ပြီးတော့မျက်စိတွေမြင်လာမလို့เนาะဒီ number နဲ့ဘာလို့လုပ်တဲ့ခါကျရင်လည်းဒီ transformation ကအရန်ရေးပါတယ်ပေါ့เนาะဒီ 2D ကနေပြီးတော့ဒီ metric ကိုသိရမလား2ဘန်2ရဲ့ shape တွေကိုဒီခုနတစ်ခုပြောင်းတာတို့ဘယ်လို transform လုပ်တာတို့သိရမလား shuffle လုပ်တာတို့ပြီး reshape လုပ်တာတို့တော်တော်များများဒီက operation လေးပေါ့เนาะ transport လုပ်တဲ့ဟာလေးတော်တော်များမှန်တယ်ကွာအဲ့လိုကိုယ်တိုင်တော့ကုတ်တော့ရေးကြမလို့ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့သဘောတရားလေးအနည်းဆုံးတော့အုံနောက်တွေရှိစေချင်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလုပ်ရတယ်ဆိုပြီးတော့ဟာလေးเนาะ okay ဒါလည်းနည်းနည်းပေါ့နော်သင်ချောက်ပြန်နေရဆိုတဲ့သဘောလေးကိုဒီဟာကအစ်စ် concept တွေတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုတော့ငယ်တော့လည်းသင်ခဲ့ရတယ်အကြီးလည်းခုပြန်သင်ပြန်ပြီးတော့ကို refresh ပြန်လုပ်တယ် relance ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်ကိုရှိရဲ့ဟာကိုနည်းနည်းတိုးလာမှာဆိုပြန်လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒီပုံစံမျိုးသွားရဖြစ်တဲ့အတွက်နော်ငင်းတော့ကောင်းမစားပါနဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟုတ်ပြီလားနော်ဒါဆိုလည်းနောက်တစ်ခုသွားကြမယ်နော်ဒီနေ့ okay ခင်ဗျ okay ပါဒီဒါ image ဆိုတာကြည့်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကြည့်အောင်နော်ဒါလေးပုံလေးနဲ့ graphical ဆိုပုံမြင်ရမယ်နည်းလေးဆိုရင်Three position vectors here in R2. Let me scroll this over a little bit. Let's say my first position vector is x naught, and it is equal to, say it's equal to minus 2 minus 2. So if I were to graph x naught, I'd go minus 2 minus 2. X naught looks like that. X naught. My next position vector I have is x1, and I'll say that's equal to minus 2, 2. If I were to graph here, minus 2, 2. That's my next position vector right there. And this is x1. And when I say it's a position vector, they specify a specific coordinate in R2. Let me draw a third one just for fun. x2. Let's say that is equal to 2 minus 2. So if I were to draw this, is 2 minus 2, it goes right here. So that vector right there is x2. Now, what I'm curious about, or I guess not curious about, what I want to do here is define the line segments that connect these points. So let's say I have my first line segment, let me call it L1, let me call it L naught, and I want it to be the line segment that connects x naught to x1. How can I construct that? Well, that's going to be, so I want to construct this line segment right here. This little, let me do it in a different color actually. Let me do it in orange. L naught. So what I want to do is I want to find the set of all of these values right here. All of the position vectors that define points on this line right there. Well, we could define it as, we could start off as at x naught. We could say that orange line is x naught plus
scaled versions of the difference of x1 and x0, right? If you take x1 minus x0, you get this vector right there. That's x1 minus x0, that orange vector. I know I wrote it right there, so it's hard to read. But if you just take x1 minus x0, you get that, and that makes sense. x0 plus this orange vector is equal to that blue vector. So if you just take different scaled up versions of this guy, you're going to end up at different points in this direction, right? We're starting at x0. Maybe I should do that in green. We're starting at x0, and then we're going to add up scaled up versions of this orange vector, which is just the difference of x1 and x0. So let me write that. So scaled up versions of x1 minus x0. Now, we have to constrict. If we just want to be in this line segment, we have to constrict our t. If we said t was a member of real numbers, if it was any real number, then we would essentially be defining the set of this entire vertical line going up and down to infinity in both in the upwards direction and the downwards direction. But we just want to restrict it to start here and then go up here. And it doesn't necessarily have any direction. We could say this is true. Our little line segment here is true for t. Let me write it this way. T is greater than or equal to 0. So when t equals 0, this term cancels out, and we just have this point or this position right here. Let me draw it in green. We just have that position there. And then t is going to be less than or equal to 1. What happens when t is equal to 1? When t is equal to 1, this becomes x1 minus x0. You have an x0 there. This x0 and that x0 cancel out, and you're just at this point right there. When t is equal to 1/2, just to make sure this all makes sense to you, what happens? You have x1 minus x0, which is this orange vector right here. When t is equal to 1/2, you're essentially scaling that orange vector by half, and you end up right at that point, which is exactly where you want to be. You want halfway along that line segment. If t is equal to 0.25, you're going to be here. T is equal to 0.75, you're going to be there. So at any value for t being any real number between 0 and 1, you're going to end up at all of the points along that line segment. So that's our L0. That's our L0. It's just a set of vectors. Now, we can do the same exercise if we wanted to find out the line, the equation of the line that goes between x1 and x2. If we wanted to find the equation of that line, we could call this L1. We call that L1. And L1 would be equal to x1 plus t times x2 minus x1, for 0 is less than or equal to t is less than or equal to 1. That's L1. And then finally, if we want to make a triangle out of this, let's define this line right here. Let's define that as L2. L2 would be equal to the set of all vectors where you start off at x2, set of all vectors that are x2 plus some scaled up sum of x0 minus x2. x0 minus x2 is this vector right here. So x0 minus x2 such that 0 is less than or equal to t is less than or equal to 1. And so if you take the combination, if you were to define kind of a superset, let me say, if I could define my shape as, let's say it's the union of all of those guys. So it's, let me just write it, L0, L1, and L2. Then you'd have a nice triangle here. If you take this, the union of all of these three sets, you get that nice triangle there. Now, what I want to do in this video, I think this is all a bit of a review for you, but it's maybe a different way of looking at things we've done in the past, is I want to understand what happens to this set right here when I take a transformation, a linear transformation of it. So let me define a transformation. I'll make it a fairly straightforward transformation. Let me define my transformation of x, of any x, to be equal to the matrix 1, minus 1, 2, 0 times whatever vector x, so times x1, x2. And we know that any linear transformation can actually be written as a matrix and vice versa. So you might have said, hey, you're giving an example with the matrix. What about all those other ways to write a linear transformation? You can write all of those as a matrix. So let's translate. Let's try to figure out what this is going to look like, and what our triangle is going to look like when we transform every point in it. So what is, let me take the transformation first.
the transformation of L naught. The transformation of L naught is equal to the transformation of this thing, right? This is just one of the particular members. If for a particular t, this is one of the particular members of L naught. So it's going to be equal to the transformation of x naught minus the transformation of x1 minus x naught, such that, minus t times x1 minus x naught, that's a lowercase t, not the transformation, such that 0 is less than or equal to t is less than or equal to 1. Let me switch colors. This, just by the properties of linear transformations, this is equal to the transformation, let me put the brackets out, of x naught minus the transformation of our scalar t times x1 minus x naught for all t's between 0 and 1. That part is getting a little redundant to keep saying it. And then what is this equal to? If I take the transformation of a scaled up vector, that's just a scaled up transformation of that vector. So this is going to be equal to this part, the transformation of x naught minus t, our scalar multiple t, times the transformation of the vector x1 minus x naught. And then let me make sure I get my parentheses right, such that 0 is less than or equal to t is less than or equal to 1. And then the transformation of the sum of two vectors is equal to the sum of their transformations. We've all seen this before. So our transformation of our first line, this one right here, L naught, is equal to the set where it's the transformation of x naught minus t times the transformation of x1 minus the transformation of x naught. And we've just done our first line so far. And I have a parentheses there. For 0 is less than t is less than or equal to 1. Now this is a pretty neat result, and it's going to simplify our lives a lot. The transformation of the line segment, the transformation of the line segment that goes from x naught to x1 ends up just being the line segment that goes from the transformation of x naught to the transformation of x1. Let me make this clear. What is the transformation of x naught? Let's calculate these things. So x naught was minus 2 minus 2. Let me write out the transformation of x naught. So the transformation of x naught is equal to, let me write it out so I don't make any careless mistakes, 1, 2, minus 1, 0, times minus 2, minus 2. And so what would this be equal to? 1 minus 2 minus, so it's 1 minus 2 plus minus 1 times minus 2. That's going to be a plus 2. So it's minus 2 plus a plus 2, so it's equal to 0. And then we have 2 times minus 2, which is minus 4. 2 times minus 4, and then plus 0 times, so it's minus 4. So that's the transformation of x naught. We graph it. So it's 0 minus 4. So our x naught vector. So this is a transformation of x naught. So the x naught, the transformation associated this vector with this vector down here, the one that goes straight down. Now let me take the transformation of the other guys. The transformation of x1, just do it right here. I'm running out of space. The transformation of x1 is equal to 1, 2, minus 1, 0, times minus 2, 2. Minus 2, 2. So what is this equal to? This is equal to 1 times minus 2 plus minus 1 times 2. So that's minus 4. And then 2 times minus 2 is minus 4 plus 0. So minus 4, minus 4. So x1 is minus 4, minus 4. So our x1 looks like this. Our transformation of x1 is this vector right here in R2. Right, our transformation is going from R2 to R2, so that's why I'm able to draw them both on this nice Cartesian coordinate plane. And we have one left. Let's take our transformation of x2. So the transformation of x2 is equal to our transformation matrix, 1, 2, minus 1, 0, times 2, minus 2. And so this will be equal to 1 times 2 is 2, plus minus 1 times minus 2. So it's 2 plus 2 is 4.
And if 2 times 2 is 4, plus 0 times minus 2. So it's 4, 4. So x2 is 4, 4. So it's this point right here. 4, 4 right there. x2 is, so the transformation of x2 is that vector right there. And so, you know, we are able to take the transformation of each of these points of this triangle, but who knows what the transformation does to everything in between, to all of these other, the actual sides of the triangle. We were able to do a little math, and when we just did the first side, when we just did L naught right there, we found, just using the properties of a linear transformation, the definition of a linear transformation actually, we're able to find that the transformation of L naught of this vertical line here, it just ends up becoming the line where we can start off at the transformation of x naught, that's this point, that's the point specified by this vector right here, and to that I add up scaled multiples of the transformation of x1 minus the transformation of x naught. What is this? The transformation of x1 minus the transformation of x naught. The transformation of x1 is just this vector right here. The transformation of x naught is just that vector. So this whole term right here is just this vector minus that vector, or it's this vector right there. It's just that vector right there. And so what we essentially have, we've defined the same way that we did it in the first part of this video. This is just the same thing as a line segment that connects the point defined here and the point defined there, right? We took the difference of the two and we have scaled up versions of that between t is equal to 0 and 1. So the transformation of L naught really just became the transformation, is just the line between the transformations of both of the endpoints, which is a pretty neat result. It makes our life simple. We can do the exact same logic to say, you know what? What's going to be the transformation? What's going to be the transformation of L1? Well, L1 was between the points x1 and x2. It was between that point and that point. That was L1. So using the same logic, we can do the math all over again, but it applies to any line. I did it all abstractly here. The transformation of L1 is going to be the line that connects the transformation of the two endpoints. So it's going to be the line that connects the transformation of x1 and the transformation of x2. So it's going to be, so this is, so let me make this right here is the transformation of L1. This right here is the transformation of L naught. And then finally, what's the transformation of L2? The transformation of L2. L2 connects the points x2 and x naught. So that is L2 right there. So the transformation of it, using the same math that we've done before, is really just the line connecting the transformations of those 2 points. So the transformation of L2 is going to be equal to the line that connects the transformation of x2 to the transformation of x naught. So it's going to be that line right there. It's going to be that line right there. So this is the transformation of L2. Or if we defined our whole shape, or our whole triangle, as the set of all of these, the transformation of that, so the transformation of our whole shape, is now this skewed triangle. I think you're now getting a sense of why this might be useful in things like computer graphics or game development, because when you look at things from different angles, you start to skew them and whatever else. But taking this transformation, we were able to turn this set of vectors, or the positions, or this shape, which is specified by this set of vectors right here, we're able to change it into this shape in R2 specified by a different set of vectors. But the whole, I guess, takeaway from this video is you don't have to individually figure out, gee, what does this point right here translate into over here? All you have to say is, what are my endpoints? Figure out their transformations, and then connect the dots in the same order. That's what is essentially the big takeaway from here. And this idea of when you transform one set into another set, they have some terminology associated with it. So let's say the transformation of L naught, right? L naught was the set of vectors that specified this line right here. The transformation of L naught, the transformation of L naught, which is this set, is a set of vectors. Sorry, L naught was this set. It was the set of vectors in our codomain that specified these points. This is called the image
of L naught under T. And it kind of makes sense, right? You can kind of, why do they call it the image? Because T is taking this thing right here, this L naught, and kind of distorting it or creating a new image of it in the codomain, right? It's taking a set in the domain and creating a new image of it in the codomain right there, right? And we could say that T, the transformation of our entire shape, right? I defined our entire shape up here as this whole triangle right there. That's the image. And that turned into this purple triangle here. That's the image of S under T. So hopefully you found that pretty interesting. This is actually a super useful takeaway if you ever want to become a 3D programmer of some type. And in the next video, we'll explore what happens when S is no longer just a subset of our domain, right? Everything we've been dealing so far, L naught, L1, and L2 are our entire triangle. These are all subsets of Rn. In the next video, we'll talk about what happens when you take the transformation of all of Rn. ဟုတ်ပါပြီဒီဟာလေးရပါတော့ဒီ sub driving ကားတွေပါ interest ဖြစ်တဲ့လူတွေပေါ့နော်တော်တော်လေးလေ့လာမယ် topic ပေါ့နော်ပြောချင်တာအဲ့လိုဆိုလို့တခြား few apply လုပ်ချင်လို့တိတ်အရေးမကြီးဘူးဆိုပေမဲ့လည်းဒီ 3D programming တွေပါသူပြောပါတော့လားအဲ့ဒီအပြီးမှဆိုဒါလေးတော်တော်အသုံးဝင်တယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ interest က sub driving တို့ဘာလို့လိုမျိုးဆိုရင်တော့နော်တေးချာလေးဒါလေးသားပြီးလေးသားဖို့လိုအပ်ပါအကြောင်းတောင်းတပါတယ်ဘယ်လိုဆိုဒိတ်ထားနေတာမျိုးဒါရတော့အဲ့လိုဆိုဒီ subscribing ကားတွေပါကြတော်များကြတော့ image ကသူတို့ရဲ့ဒီ dimension အမျိုးမျိုး viewership ပြောင်းမှာကွာတည်ရမှာဒီဘက် view နဲ့ဟိုဘက် view အဲ့လိုပြောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဟာမျိုးတွေက transform ကအရင်အရေးပါတယ်ပေါ့နော်ကိုမှရှိတဲ့ information နဲ့ကိုကတစ်ခုဘယ်လို image ကိုပြောင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးတွေအရင်ရေးကြည့်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာ game development သမားတွေအတွက်လည်းအရင်သုံးဝင်တဲ့ transformation method တွေပေါ့နော်အခုချိန်မှာနားမလည်သေးရင်လည်းဒီလိုလေးရှိပါလားအလောက်ထိပဲအုံတော့ပဲထည့်ပေါ့နော်ရိုက်တော့ကောင်းမှရှိနေတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီဟာလေးတွေဒီမှာသုံးဖို့လိုအပ်လဲဆိုတော့မျက်စိနဲ့မြင်လာဖို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်အခုချိန်မှာတော့သုံးဖို့လိုတဲ့ခါကျတော့ကိုပြင်ပြအောင်လိုက်လို့ရမယ်အချင်းရောက်နေပြီပေါ့နော်အခုချိန်မှာဒါလေးတွေဒီလိုရှိပါလားငါဒီဟာလေးတွေလုံးဝဒီဟာလေးတွေနည်းနည်းသိတင်တာပါဆိုအတွေ့လေးအုံတော့ပဲအရင်ဝင်နေပါတယ်ဆိုတော့ဆိုလိုပါတော့ဒါကိုအရင်စိတ်ဝင်စားတို့တွေကဒီ subscribing ကားတွေကိုစိတ်ဝင်စားတာဆိုတော့လေဘာလို့ပြောသူတို့စိတ်ဝင်စား subscribing ကားတော့လေသူစိတ်ဝင်စား subscribing ကားကိုစိတ်ဝင်စားရှိဒီမှာကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဟိရပါ Okay ဟုတ်ပြီနှစ်ယောက်ရှိတယ်ပေါ့နော် LS ကဒီသူတို့ ABS ကိုအဲ့ဒါလောက်ခိုင်းမှာနော်ပြီး LS ကိုသူတို့ကားပေးပေါ့နော်ပြီးမှာ ABS ကကင်းတို့ကားခွေးလို့ကြပြီးရင်ပြောငါတို့ကငါ invest လုပ်မယ်သူက investor တွေဆိုတော့ကသိရမလားဟုတ်ပါပြီဒီနေ့ကိုဒီမှာပဲရအောင်လေနည်းနည်းခေါင်းလေးရှုပ်သွားမှာဆိုတော့ဒီနေ့လည်းဆိုကြည့်ရတယ်တနင်္လာနေ့လောက်ရှိနေပြီဆိုတော့လေတချို့ဒီ blog ပဲရအောင်ခဏလေးဒီ image another cap image another transformation ဒီမျိုးပေါ့ဒီမျိုးဟာတွေအမျိုးမျိုးပေါ့အမျိုးရှိရသိရမလား image of a subset another transformation ဒီလို term တွေခဏမြင်ဘူးမယ်ဒီလား area another cap တို့ပါအမျိုးမျိုးရှိနေဒီဟာလေးတွေအဲ့လိုမျိုးတွေရှိရပေါ့နော်ဒီနေ့နဲ့သူနဲ့ topic တဲ့ဆိုင် topic တဲ့ analysis လေးလာကြမယ်ပေါ့နော်ဒီချိန်မှာဒီရခေါင်းရှုပ်နေလေရိုင်းတော့ခေါင်းမစားပါနဲ့တကယ်မလားအဲ့ဒါသေးထားနေကြလေနည်းနည်း complex ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လောက်ကြီးခေါင်းရှုပ်စရာတော့မလိုသေးဒီချိန်မှာဒီကဒီကဘယ်လိုနေရာမှာသုံးဖို့လို့အဲ့လောက်မလဲပေါ့နော်ဘယ်လိုက transformation ကအရင်ရေးအဓိကစကားလုံးကဒီ transformation စကားလုံးပေါ့နော် metric နဲ့ပတ်သက်လာ metric transformation အရင်ရေးကြည့်ပါတယ်ပေါ့နော် vector နဲ့ metric နဲ့ပြီးတော့ transform လုပ်တဲ့ဟာတွေကသူကလက်ရှိမှာရှိတဲ့ information အားလုံးတွေကနည်းနည်းလေးပဲရှိတာဟုတ်တယ်ဟုတ်လို့ဆိုတော့ကိုကဒီ simulation game တွေဘာလို့တခါကျရင်ကိုမှရှိတဲ့ information ကိုဘယ်လို transfer လုပ်ပြီး utilize လုပ်မလဲအဲ့လိုမျိုးတွေတွေးရတာများတယ်ပေါ့နော်လို့ဆို transformation အရင်ရေးကြည့်ပါတယ်ပေါ့နော် data augmentation နဲ့လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပေါ့နော်လက်ရှိမှာ data တွေကနည်းနည်းလေးပဲရှိတယ်ကိုကနိုင်လည်းပေးနေတယ်လို့ဆိုတော့ကိုက transfer လုပ်ရတယ်နည်းနည်းလေးပေါ့နော် live လုပ်တယ်ဘာဖြစ်လဲဒီ rotate လုပ်တာဖြစ်ပေါ့နော် page တွေက click ပြီးတော့ live လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေမှာသုံးတယ်ပေါ့နော် transformation က image processing မှာလည်းအရင်သုံးဝင်တဲ့စကားလုံးပေါ့နော်ဒီ သိတဲ့အတိုင်းဒီ image တို့ဘာလို့ကကြာဘာနဲ့လုပ်ထားလဲဆိုတော့ pixel တွေကဘယ်လုပ်ထားလဲ pixel တွေကလည်းဒီ number တွေပဲ number metric တွေပဲလေ metric တွေဆိုတော့ metric တွေကို transform လုပ်ပြီးတော့မှပုံပြောင်းသွားတာဒီအများနဲ့လုပ်နေရတယ်ပေါ့နော် transformation တွေအများလုပ်နေရတယ်အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကွာဒါလေး transform လုပ်တာဘာကြောင့်လုပ်လဲပေါ့နော်သူက information ကောင်းမရှိတော့ရှိတဲ့ဟာပဲကွာညီမတုံးချလို့ရတယ် utilize လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ပေါ်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ဒီအဲ့ဒါကသင်္ချာရေး question တွေမောင်လေးညီမလေးတို့လည်းကဘယ်လို how to ကိုသိပြီးတော့ခေါင်းမစားစေချင်ဘူးသိလားဒီ internet ခက်မှာ how to က Google တစ်ချက်ထောက်လိုက်နေ how to တွေအများကြီးထွက်လာမယ်ဒါပေမဲ့အဓိက intuition ပေါ့လည်းအများကြီးပြောတယ်ဒီဟာကိုဟုတ်တယ် run လို့ how to တစ်ချက် Google လုပ်လို့ရတယ်ကွာဒါပေမဲ့ why ပေါ့နော်ငါ why I need to learn that why I need to use that အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် why နဲ့ပတ်သက်တဲ့ question အများကြီးမေးပေါ့ဆိုတော့သင်္ချာရေးလည်းအများကြီးရှိတာပဲသိတယ်မလားသူဒီဟာလေးပဲရှိတာမဟုတ်အများကြီးရှိတဲ့ဟာမှာငါဘယ်လိုဒါလေးလာရမလဲပေါ့ငါဘယ်လိုငါမှရှိ24 hour ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါပဲဘယ်လိုငါအချိန်လာပေးရမလဲအဲ့လိုမျိုးဆိုကိုပေးတဲ့အချိန်ကိုပဲပေးတဲ့ဆိုတော့ဘောလည်းပြောနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုဒါလေးအပေါ်ရန်လေးပဲလက်ဆက် personal ဆိုတော့လည်းဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့
as a personal learning style ပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုနည်းနည်းကြည့်လိုက်တော့ဒါဒီညမှာဒီလိုလေးသုံးပါလားဟုတ်ပြီအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အနည်းဆုံး team ခောက်မှုလောက်ဖြစ်ပဲလို့အရင် depth တော့မသွားသေးဘူးဒါပေမဲ့ကိုကဒီဟာလေးကိုနည်းနည်းသိရကြတယ်ကိုတကယ်သုံးဖို့လိုအပ်လာပြီလားဆိုရင်တော့လားသုံးဖို့လိုအပ်လာရင်တော့အချိန်တကုန်ပေးတော့ပဲပေါ့နော်ကိုဒီချိန်မှာသုံးဖို့မလိုအပ်လာရင်တော့ဒါလေးရှိတော့ထိပေါ့နော်အဲ့ဆိုလည်း music ဖတ်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အနည်းဆုံးဒါလေးကဒီလိုရှိပါလားကိုအောင်တော့လည်းလုံးဝ pointer ထားတဲ့ပုံစံမျိုးတွေသိလားဘာလို့လဲဆိုတော့ computer science မှာအကုန်လုံးအစဆုံးလိုက်သိကြမလို့ဘယ်ဟာကိုကလုပ်ချင်ဘယ်လိုသွားလုပ်ရမလဲဆိုနင်းသိဖို့အရေးကြီးရသိလားကိုကဒါငါလုပ်ချင်ဒီလိုနည်းရှိပါလားဆိုတော့အောင်တော့ရှိနေလို့ဘာနည်းတော့မသိသေးတေချာသေးစိတ်တော့မရှိနေပြီဆိုတော့ဒါပေမဲ့ငါဒါလုပ်ချင်ဒီမှာဒီလိုလေးနည်းရှိပါတယ် pointer သိရမလားဒီ programming C++ တွေဘာလို့မှဆိုသိချာမလားမသိ pointer ရှိရသိရမလား array မှာဆိုရင်သူက point လောက်တာလေ array မှာ pointer ဆိုတာမသိဘူး pointer ရှိ pointer ဆိုရှိပါလားပြောချင်တာကွာဒီဟာလေး reference ကဒါပါလားဆိုရင် point လေးထောက်ထားပေးလိုက်ရုံပဲဒီလားအဲ့လိုမျိုးလေးကွာကိုယ်တော့နေမှာအဲ့ဒါအများကြီးရှိနေရမယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့ဒါကသူများနဲ့တာတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုလုပ်ရတယ်ဒါလေးကဒီဟာလေးငါသိချင်ဒီဟာလေးငါသွားခွနဲ့သွားလို့ရပါတယ်ဆို pointer လေးကိုအောင်တော့လည်းအများကြီးရှိရင် reference တွေကိုအောင်တော့လည်းထည့်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်အစဆုံးတော့အောင်တော့လည်းလိုက်သိဖို့အချိန်ရှိမှာပေါ့လို့ဒီမှာ information အများများဖြစ်တဲ့အတွက်လေခုခေတ်ကသိရတာလို့ဆိုတော့ pointer လေးလောက်ထားပါတော့။ okay ငါဒါကတော့ဒီလိုရှိရဒီလိုရှိနေတာနဲ့ပတ်သက်သွားဒီလိုမျိုးသွားပါလားအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့အနည်းဆုံး reference လေးအုံနောက်လေးဖြည့်လို့ခြင်းပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်။တချို့တွေကြတော့လည်းနည်းနည်းရှိကွာငါနားမလဲတာပါဆိုပြီးတော့အရန်ခေါင်းစားမဲ့လူမျိုးလေးပေါ့နော်။ချိုးလို့လူမျိုးဆိုရင်တော့ကိုနားမလဲတော့ depression နဲ့လူမျိုးတွေဆိုတော့ကအဲ့ဟာမျိုးအဲ့ pointer လောက်တင်လေသိလားအမဟမ် pointer လောက်တာဘာကောင်းလဲဆိုတော့ဟိုဘက် source ကပြောင်းသွားရင်လေဒီကောင်ကတိတ်တော့ကမရဘူးဗျာသိလားဟိုကပြင်မကျွန်တော် theory လေ့လာမှာ pointer မလုပ်တဲ့လူတွေကကြတော့အဲ့ theory ပြောင်းသွားရင်နည်းကျွန်တော်တို့ depression ဖြစ်တာပေါ့အလုံးမှတ်တယ် pointer ကြတော့သူကဒီဝေးပဲသူကရှိတာဗျာဟိုလိုအကုန်လုံးနည်းမလုပ် point ထောက်ဟုတ်အခုကလည်းအချိန်လေးလိုပါပဲတည်ရမှာအချိန်ကအဲ့လောက်ရင်မရှိနိုင်အများများဖြစ်တဲ့အတွက်အချိန်အားလုံး like ကိုအချိန်အားလုံး like ပေးနိုင်မယ်ဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးလို့ဆိုတော့ prioritize လုပ်ရတယ်ပေါ့နော်လို့ဒီလိုကို fee ရပါအဲ့ဒါအဲ့နည်းနည်းပြောတယ်ပေါ့နော်ကို interest ကိုရှာပါကို interest ကိုရှာပါလို့ပြောလဲဆိုတာအချိန်ရရမ်းမျောလို့အဲ့ဒါသိလားဆိုတော့သူများလိုက်လို့ပြီးကိုလိုက် interest မရှိကိုဒုက္ခပေးရလဲရောက်တယ်ကိုအချိန်နဲ့မျောဖို့လည်းကောင်းတယ်အဲ့ဒါမျိုးကြောက်တယ်ဆိုအများကြီးပြောတာဖြစ်နိုင်ကို interest လေးကိုဦးစားပေးပေါ့နော်သူများဘာပဲလုပ်သေးဖြစ်စေကို interest ပေါ်တဲ့ဟာကိုဦးစားပေးပြီးတော့သူများလည်းလုပ်ကြမလို့သိရမလားဒါကကိုပြဿနာနဲ့ကိုရှိကြတာပဲသိရမလားကို background နဲ့ကိုလာကြတာပဲနောက် computer လောက်လာမလုပ်သေးတဲ့အကြောင်းနော်ဒါလေးတွေကလည်း mindset လေးတွေပြောင်းနေကြတာပါအမှန်မှန်တော့ LS ကိုယ်တိုင်လည်းမဖြစ်ခဲ့ဘူးလားဆိုတော့ဖြစ်ခဲ့တယ်ဖြိုးလိုမျိုးလည်း LS လည်းဖြစ်ခဲ့ဘူးလို့မျိုးပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့မှလေ့လာခဲ့တယ်ဒါလည်းမျိုးနဲ့တိုင်မလို့ခေါ်လဲတာသင်ခန်းစာလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကွာသတိထားမိတော့လို့ဆိုတော့ကျောင်းသားလေးလည်းမဖြစ်စေချင်ဘူးဒါခါကျကိုဘယ်တော့ငါတုံးပါလားဆိုတဲ့စဉ်းစားတော့ခဏခဏဝင်လာသိလားတော်လေးတုံးတာပါဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်တစ်ခုကြာတစ်ခါကျပြန်ကိုအားပေးတာတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီဒီနေ့တရားဟောတာလည်းများသွားတယ်မောင်လေးညီမလေးဆိုပါလို့လို့ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုဒီနေ့မှာအဲ့အောင်နော်မောင်လေးလည်းထမင်းသွားစားအဲ့ဒါမီတင်းနဲ့နောက်တစ်ခုရှိတော့ပါလို့ bye bye ဟုတ်ကဲ့